ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ 9th ಟಾಪಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಆಂಪಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸಲನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ I1 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ I1 ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅದು B1 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ current, and these wrapped or encircled fingers represents the direction of magnetic field. Here B1 ಏನದಲ್ಲ into the board or into the screen ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Okay, and say this B1, and B1 can be expressed like this. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ, B1 is equals to mu naught into I1 divided by 2 pi d. ಓಕೆ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಡಿ ಅಂದರೆ that is the distance between this conductor, first conductor, that is x, and ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ, B1 is equals to this much. And I think we have derived this in previous. Okay, I think ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. B is equal to mu naught into I divided by 2 pi r. Okay, and here current carrying conductor that is in magnetic field. Okay, B1 is magnetic field. Here Y ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ I2 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B1 ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ Y ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವೆನ್ current carrying conductor placed in a magnetic field, it will experience a force. Then force is equals to B magnetic field, I current through that conductor, L is the length of the conductor, and into sine theta. Here the direction of magnetic field into the screen ada, and the direction of current hige melgade ada, and the force is in this direction. Idu force hige yaake barta idare, this is given by our Fleming's left hand rule. Okay, Fleming's left hand rule anata, stretch your first 3 fingers. Okay, this one indicates the direction of magnetic field, direction of current, and direction of the force. And here if I hold it like this, na hige hold ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so this is the direction of magnetic field into the board ada or into the screen ada. Okay, and this is the direction of current, and here thumb indicate ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, thumb indicates a direction of force experienced by this conductor, that is F1, towards the conductor X ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And that is given by the expression, ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ expression, F1 is equals to, that F1 is equal to, here it is F1 is equals to B1, that is magnetic field, ಅಲ್ಲಿ current pass ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು I2, length we are taking this segment, that is L, into sine theta. Here theta is 90. Here theta is 90. Why it is 90? Because the direction of magnetic field into the screen higada, and this is the length ee ರೀತಿ ಅದ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ, that is we are taking theta is equal to 90. Therefore F1 is equal to B1 I2 into L ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And B1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದ, B1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ mu naught I1 divided by 2 pi d. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we are substituting, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. B1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಯಿತು, F1 is equals to mu naught I1 into I2 L divided by 2 pi d ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ I2 ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ Y, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ X, ಕಂಡಕ್ಟರ್ X ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ B2 is equals to mu naught I2 divided by 2 pi d ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Here it is, that is what your magnetic field ಎಲ್ಲೆ at X, that is B2 is equals to, and this one experience of force. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ,
ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ y like this is the direction. Thumb indicates the direction of current and this wrapped finger represents the direction of magnetic field out of the board ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, that is here like this. And ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ. And F2 is equals to, you can express F2 is equals to magnetic field of the B2 and ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ I1, ಲೆಂತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ L, ಹಾಗಾಗಿ and B2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ B2 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ I1 ಇಂಟು L ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ F2 is equals to ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, F2 is equal to mu naught into I2 into I1 L divided by 2 pi d. Here if you observe F1 ಮತ್ತು F2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ, and therefore F1 is equal to F2, ಅದನ್ನು is equal to F ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, and that's equals to mu naught into I1 into I2 into L divided by 2 pi d ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ L ಅನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ is equals to mu naught into I1 into I2 divided by 2 pi d ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಕರೆಂಟು, ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗಿದು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, we are substituting mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power of minus 7 I1 I2 as it is, 2 pi d as it is, and pi cancel ಆಯಿತು, 2 is 4 and that is 2 into 10 to the power of minus 7 I1 into I2 divided by d ಬರೀತೀರಿ, right? Okay, if I1 is equals to I2 and that is equal to 1 ampere ಆದರೆ, d is equals to 1 meter ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ 2 into 10 raised to minus 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್, ಸಪೋಸ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ and they are placed 1 meter apart, okay, in a vacuum. If the force between them, attractive force between them is ಎಷ್ಟು 2 into 10 raised to minus 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now the question is how to represent this in examination. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದೆನ್ here in the figure x and y are the two infinitely long straight parallel conductors. Here x and y are the two parallel straight conductors. I1 and I2 are the currents in the x and y respectively. Okay, x ಮತ್ತು y ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ I1 ಮತ್ತು I2 ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. D, that small d is the perpendicular distance between the conductors. ಈ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ perpendicular distance ಏನದ, d ಅದ. Magnetic field due to the current I1 is given by the equation B1 is equal to mu naught into I1 divided by 2 pi into d ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಬರೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ B1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the conductor Y lies in the magnetic field B1 and hence it experiences a force. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ Y ಏನದಲ್ಲ B1 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು F1 ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ L ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ Y is given by the expression F1 is equal to B1 into I2. I2 ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು I2 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ B1, L ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, F1 is equals to B1 into I2 L into sin theta. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 90 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಥೀಟಾ is equals to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F1 is equals to B1 into I2 into L ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ B1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು mu naught into I1 divided by 2 pi d ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಅವಾಗ F1 is equals to B1 ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ μ0 into I1 divided by 2πd and I2 into L as it is ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ X ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B2, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು B2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅದು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ I1 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು F2 is equal to B2 into I1 into L ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ B2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬರಿ ಹಾಕೋನು B2 ಅಂದರೆ μ0 into I2 divided by 2πd ಆಗುತ್ತೆ. The direction of F1 and F2 are found using Fleming left hand rule. ಈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಆ್ಯಂಡ್ F2 ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನದ, this is the direction of magnetic field out of the board, out of the screen, and this is the direction of current. And F2 direction ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, that is towards X, towards Y ಅದ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು magnetic field into the board or into the screen ಅದ. this is the direction of current and the force experienced by the conductor Y, that is towards X ಅದ, right? and ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. This is according to Fleming's left hand rule. Here you can see that F1 and F2 is equal to F, that is equals to μ0 into I1 into I2 into L divided by 2πd. And L ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು, force per unit length is equal to μ0 into I1 into I2 divided by 2πd. Now force per unit length is equals to μ0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. μ0 ಅಂದರೆ 4π into 10⁻⁷ I1 into I2 divided by 2πd ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪೈ ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 2s are 4, ಹಾಗಾಗಿ 2 into 10⁻⁷ into I1 into I2 by ಸ್ಮಾಲ್ d ಉಳಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎಂಪಿಯರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಪಿಯರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೋತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ I1 is equal to I2 that's equal to 1 ampere ಆದರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆದರೆ, ಅವಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 into 10⁻⁷ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು 2 into 10⁻⁷ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವು 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ which when flows through a two infinitely long straight parallel conductors separated by a distance of 1 meter placed in free space causes a force of 2 into 10⁷ Newton per meter between them. ಅವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು 2 into 10⁻⁷ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ 5 marks or a 3 marks topic, force between two straight parallel current carrying conductors or wires, and you need to define ampere.